So, good afternoon, all of you. Audible? Yes, sir. Okay. So, in the last lecture, already we had discussed the MCQs based on the fiber optics. So, in today's lecture, we will discuss the numericals on this, on the based on the fiber optics. Okay. So, please open your notebooks. My screen is visible? No, sir. No, sir. Okay. I think now screen is visible. Okay, so write down the first question or the first numerical. A glass fiber is made with a core glass of a refractive index 1.5 and the cladding is doped to give a fractional index difference of 0.005. So to find the cladding index, second, the critical angle, third, acceptance angle, and the fourth one is the NA, that is a numerical aperture. Okay, what is the first question? बोला सर. हॅलो, हा काय देऊ? अहो नाही, हा हा ती पाहिजे का तुम्हाला? अरे बापरे, मी जी साठी घेतली होती. दुसरे कोणाचे बघता का सर? ए डिव्हिजनची वगैरे कोणाची? ए डिव्हिजनची वगैरे बघता का कोणाची? मी जी जिला बसलो होतो घेतली होती जी डिव्हिजन. हा कदम सरांची रिटर्न घेतली. नाहीतर इथं साठे सर किंवा जगदाळे सरांकडे बघायची घेतली. जीची वाहन सर घेऊन गेलेत वाटतं. बरं ठीक आहे, मी देतो तुम्हाला. ओके ओके ओके, माझं पण आज न्यूमरिकल असल्यामुळे घेतलं. जस्ट 1 मिनिट, यू कॅन राईट द क्वेश्चन्स. ओके मॅडम, तुमच्याकडे काय? ओव्हर झालं लिहून तुमचं? Yes, sir. ओके ठीक आहे. सो व्हॉट इज द फर्स्ट फॉर्म्युला फॉर द फर्स्ट
Okay, first you can write the given values. What is the first given value in the first sentence? Okay, what is the first given value? Okay, so the glass fiber is made with core glass of a refractive index. We have one refractive index of that core region. That is N1 or N2? N1. Okay, so you can write the N1 is equal to. किती दिला N1 is equal to? N1 is equal to 1.5. Right? So this is the first given value. Okay, what is the second value? And the cladding is doped to give a fractional index difference. That is the 0.005. 0.005 कशाची व्हॅल्यू आहे? 0.005 कशाची व्हॅल्यू आहे? Delta, right? Delta is equal to 0.005. So आपल्याला विचारले काय पहिल्यांदा? To find the refractive index of the cladding region. Cladding region चा refractive index किती आहे? What is the formula for the refractive index of the cladding? Or असा कोणता फॉर्म्युला आहे की ज्याच्यामधून आपण हा cladding N2 फाइंड करू शकेल? N2. You know the fractional refractive Delta is index equal to N1 minus N2 upon Yes, N1. very good. Delta is equal to N1 minus N2 divided by N1. So if we modify this equation for the N2, what is the modified equation? तुम्ही करून तुम्हाला जायचं मी अपलोड करतो लेक्चर काय अडचण नाही आता हो हे सोडून पण मला हे करता येईल काळजी घ्यान करायचं आपले काही आले क्लासमेट्स तिथं बघा कोणाला सर्वांनी ऍज पॉसिबल ऍज किती या फिजिकल ऑफलाईनला ओके व्हॉट इज द मॉडिफाईड फॉर्म्युला फॉर द N2 साठी आपण मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय करू शकतो येस टेल मी N2 is equal to N1 minus N1 into delta. Yes? Yes or no? Yes. Yes. Okay, using this formula, modified formula. What is that modified formula? N2 is equal to N1 minus N1 into delta. So we have given values of N1 and delta. So you can put the N1 is equal to 1.5 and delta is equal to 0.005 in this formula. And you can find the N2. N2 is equal to. What is that N2 is equal to? Huh? So N2 is equal to 1.5. N2 is equal to 1.5 minus 1.5 into 0.005. याचं जे कॅल्क्युलेशन येईल तर त्याचा आन्सर काय असेल तुमचं N2 असेल. N2 is equal to you can take a help of that scientific calci. Scientific calci घ्या त्याच्यावरून तुम्ही सॉल्व करा हे 1.49. Please check it. N2 is equal to 1.495 or 2. N2 is equal to 1.492. Yes? येते का बघा सर्वांचे आन्सर हे प्लीज कॅल्क्युलेट Yes, sir. Okay. The refractive index of the cladding region is that is N2 is equal to 1.492. What is the second? To find the critical angle. B critical angle. आपल्याला इथे critical angle find करायचा आहे. What is the formula for the critical angle? Sin theta c is equal to theta c is equal to sin inverse into In root. into N2 divided by N1. I think this is the formula for the critical angle. हा critical angle साठी तुम्हाला फॉर्म्युला आहे
already we had discussed in the total internal diffraction. In the total internal diffraction, already we had discussed the critical angle theta c is equal to sine inverse n2 divided by n1. Yes? Yes or no? Yes. Yes. Okay. We have n2 and n1. So theta c is equal to sine inverse. What is the n2? 1.492 divided by n1 1.5. याचं कॅल्क्युलेशन करा बघा किती येते 81.89. 81.89. Okay, please cross check it. Cross check करा एकदा त्याला 83.38. 83.38. प्लीज क्रॉस चेक इट. तुम्ही जवळ केलाय, क्लोज आहे, क्लोज आहे त्याच्या जवळपास. थीटा सी इज इक्वल टू क्रिटिकल अँगल थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.492 डिवाइडेड बाय 1.5. Yes, anyone other? 4.07. 84.07. Yes, okay, good. 84.07. Okay, this is the critical angle. आपण दुसरा आन्सर फाइंड केला. What is the third? To find the acceptance angle. To find the acceptance angle. We know the formula for the acceptance angle. Acceptance angle कसं फाइंड करतो आपण? Yes, tell me. What is the equation for the acceptance angle? Theta 0 is equal to yes, theta 0 is equal to sine inverse into 2 delta. square root of n1 square minus n2 square. Okay, we have n1 and n2, so you can put the values of n1 and n2 in this formula and calculate the acceptance angle. Okay, theta 0 is equal to sine inverse into square root of 1.5 square minus 1.492 square. Okay, so tell me the final theta 0 is equal to आपल्याला भेटलेत बघा, दोन्हीचे आन्सर भेटलेत. पहिल्या फर्स्ट टू चे पहिल्याचा आन्सर काय आहे? n2 refractive index of the cladding region. Second, theta c is equal to 84.07. Now we can find the acceptance angle. Theta 0 is equal to sine inverse into square root of 1.5 square minus 1.492 square. Okay, tell me the final answer of the acceptance angle. Minus 46.55. Minus येईल काय? Shall we write this equation like this? Sine inverse हा स्क्वेअर रूट काढला तर असं होईल का हो? 1.5 चा स्क्वेअर मायनस 1.492 चा स्क्वेअर आणि ह्याचा 1/2. बघा किती येते? 8.6. Yes, very good. 8.61. 8.61 is the correct answer for the acceptance angle. So in this case, the acceptance angle theta 0 is equal to 8.61. 8.61. Okay.
Now we go to the final D. What is the D? D is the NA, that is the numerical aperture. What is the formula for the numerical aperture? NA is equal to NA is equal to NA is equal to N1 N1 under root 2 delta. into square root of 2 delta. We have N1 and delta. आपल्याकडे N1 ची व्हॅल्यू आहे, डेल्टा ची व्हॅल्यू आहे. You can put directly in this equation and you can calculate the numerical aperture. N1 1.5 into square root of 2 into delta 0.005. So numerical aperture NA is equal to N1 1.5 into square root of 2 into 0.005. So NA is equal to 0.15. yes, very good. NA is equal to 0.15. Good, very good. आपल्याला जे न्यूमेरिकल दिलेलं आहे त्याच्यावरून काय काय विचारले. फर्स्ट वन इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग रिजन. व्हॉट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग रिजन? 1.492. Second, critical angle, that is the delta C. So delta C is equal to 84.07. What is the third? Acceptance angle. Acceptance angle theta 0 is equal to 8.61. And the last, NA, numerical aperture. Numerical aperture NA is equal to 0.1515. I will show it. Please cross check it. ज्यांना प्रॉब्लेम होता, ज्यांनी सॉल्व केलेला आहे, काहीच केलं नाही, त्यांनी हे घ्या. दिस इज द फर्स्ट. N2 is equal to, what is the second? Second, theta C is equal to, what is the third? Theta 0 is equal to 8.61. The last, NA is equal to 0.15. Please note down. लिहून झाले की सांगा. Yes, sir. सर्वांचं झालं? Yes, sir. Okay. Shall we go to the next numerical? Okay. Yes, sir. Okay. You can write the second numerical. Okay. An optical fiber has numerical aperture of 0.20 and a cladding refractive index of 1.59. Determine the acceptance angle for the fiber in water which has a refractive index of 1.55. Please read, be carefully. Then write down the given values. What is the first given value? What is the second, third? Then you go to the formula.
Quick, fast. Or Yes, sir. okay. What is the numerical? What is the first sentence? An optical fiber has a numerical aperture of 0.20. Okay. So Na is equal to 0.20 and the cladding refractive index, that is the N2, is equal to 1.59. आता ही जी कंडिशन आहे ही कधीची आहे? व्हेन देअर इज द एअर मीडियम, दॅट इज N0 इज इक्वल टू 1 ऍट द लॉन्चिंग एंड. लॉन्चिंग एंड जे असतं आपलं पहिल्यांदा त्यावेळेची कंडिशन आहे. व्हॉट इज दॅट कंडिशन? न्यूमेरिकल अॅपरेचर Na is equal to, what is the formula? In that case we can write square root of N1 root of just 1 minute. So sorry for disturbance. So Na is equal to square root of N1 square minus N2 square whole divided by N0. But we know the refractive index of the air medium. Refractive index किती असतो air medium चा? N0 is equal to 1. N0 is equal to 1. So we have given values. Na is equal to 0.20 and the N2 is equal to 1.59. So तर using N चा फॉर्म्युला N1 रूट ऑफ 2 डेल्टा कधी मग यूज करायचा? आपल्याला जर तशी कंडिशन असेल तर पुढे सांगतो की तुम्हाला कसं आयडेंटिफाय करायचं? डायरेक्टली जर दिले असेल तर व्हॅल्यूज, आपल्याला इथे डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलेल्या नाहीत. ओके सर. ओके. सो Na is equal to square root of N1 square minus N2 square is equal to, हा Na किती दिलाय त्यावेळेस आपल्याला 0.20. बट अगेन याच्यामध्ये काय दिलेलं आपल्याला? N2 दिलाय, बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? So what is the formula for modified formula for the N1? N1 साठी हा modified formula काय होईल? If we modify this formula for the N1, then N1 is equal to काय येईल? N1 is equal to square root of Na square minus or plus N2 square. So we have Na and N2. Put value of Na 0.20 and N2 1.59 in this formula and
you can find the n1. N1 is equal to square root of 0.20 square plus 1.59 चा square. So n1 is equal to okay, n1 is equal to quick fast 0.20 चा स्क्वेअर किती येतोय 0.04 बरोबर. n1 is equal to 1 point, yes, 2.72. 1.6 1.6025 n1 is equal to 1.6025. okay, determine the acceptance angle for the fiber in water which has the refractive index of 1.33. आपल्याला काय करायचं आहे की जेव्हा आपला ऑप्टिकल फायबर हा वॉटर मीडियम मध्ये असेल त्यावेळेस तिथला ऍक्सेप्टन्स अँगल फाइंड करायचा आहे. आणि त्यावेळेस वॉटर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती दिले तुम्हाला 1.33. सो वी कॅन यूज द सेकंड फॉर्म्युला सेम NA is equal to square root of n1 square minus n2 square divided by NW म्हणजे वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. इथे काय मेन्शन करायला लागेल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर द वॉटर मीडियम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 किती आला आपला 1.6025 square minus what is the n2 already given. n2 is equal to 1.59 whole divided by refractive index of the water medium 1.33. okay, NA is equal to square root of 1.6025 square minus 1.59 square whole divided by 1.33. we check it. किती येते आन्सर बघा NA चं. NA is equal to yes, NA is equal to 0.03. 0.03 का 0.15 वगैरे काय ते 0.15 व्हॅल्यू रॉंग आली 2.72 यायला पाहिजे. कुठली N1. अरे नाही रे नो सर n1 राईट आहे. बरोबर आहे. n1 is equal to 1.6025 करेक्ट. n2 is equal to sorry NA if there is the condition fiber optics in the water medium then NA is equal to 0.1515. 0.150. yes good. Now
we can find the acceptance angle. What is the formula for the acceptance angle? Acceptance angle साठी इथं काय यूज करतो आपण? Acceptance angle साइन इनवर्स ऑफ sin inverse of NA म्हणू शकतो का आपण? ओके, NA is equal to sin inverse किंवा साइन कशाचा असतो आपण घेतो इथं? कशाचा साइन घेतो आपण? थीटा झिरोचा घेतो ना? यस सर. आता मला सांगा मग थीटा झिरो फाइंड करण्यासाठी काय करायला लागेल? हा मॉडिफाइड फॉर्म्युला काय होईल? थीटा झिरो इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू NA ऑफ साइन इनवर्स. ह्या न्यूमेरिकल ॲपरेटरचा साइन इनवर्स घ्यावा लागेल. बरोबर आहे? बरोबर आहे? यस सर. Okay, we have numerical aperture 0.15. त्याचा इनवर्स घ्या. थीटा झिरो इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.15 इज इक्वल टू 8.62. yes, very good, 8.62. This is the correct answer. Okay, just 1 minute, I will show it. Let's check it. Okay, see here. This is the condition when your optical fiber is in the air medium. So in that case, N0 is equal to 1. Okay, when the fiber is in the water, in that case, the refractive index of the water medium is 1.33. So the NA is equal to 0.15. And the acceptance angle theta 0 is equal to sin inverse of NA, that is the numerical aperture. If we put the value of NA 0.15, 15, what we get? We get theta 0 is equal to 8.6. Clear? Yes sir. Okay, सर्वांचं झालं? सर्वांचं Yes, झालं? sir. Okay, now we go to the next question, next numerical. You can write. Okay, third. Determine the numerical aperture of a step index fiber when the core refractive index N1 is equal to 1.5 and the cladding refractive index N2 is equal to 1.48. Then find the maximum angle for the entrance of light if the fiber is placed in the air. What is mean by the angle of the entrance of the light? इथलं काय होतं मीनिंग? कुठला आपल्याला अँगल हा फाइंड करायचा आहे? थीटा ते का? नो 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 नॉट 2 थीटा. ऍट द लॉन्चिंग एंडला अँगल किती असतो तिथं? लाईट जिथून फायबरच्या आतमध्ये एंटर होते त्याला काय म्हणतो आपण? लॉन्चिंग एंड म्हणतो. बरोबर आहे? N0. हा, यस यस, गुड. थीटा 0 फाइंड करायचं आपल्याला तिथं. ओके, कोणता फॉर्म्युला इथं आपण यूज करेल?
Yes. Which formula we can use here for the theta 0 is equal to, also we can find the numerical aperture. Yes, theta 0 साठी कोणता फॉर्म्युला यूज करून आपण? साइन इनवर्स ऑफ Theta 0 is equal to sine inverse into square root of n1 square minus n2 square. n1 square minus n2 square divided by n0. You know the refractive index of the air medium is 1. So here you can use the formula theta 0 is equal to sine inverse into square root of n1 square minus n2 square. So we have n1, that is the refractive index of the core region, 1.5. n2 refractive index of the cladding region 1.48. एवढ्याच व्हॅल्यू पुटअप करा, सिंपल आहे. थ्री पॉइंट फोर वन 3.41. Okay. Anyone? Any other? 14.13. 14.13 degree. Good. Theta 0 is equal to 14.13. Very good. See here, theta 0 is equal to sine inverse into square root of n1 square minus n2 square divided by n0. So we have n1 is equal to 1.5, n2 is equal to 1.48, and n0 is equal to 1. So theta 0 is equal to sine inverse 0.24413 divided by 1, that is theta 0 is equal to sine inverse of 0.2441. So theta 0 is equal to 14.13 degree. This is the acceptance angle. Or okay, write down the numerical number 4. A fiber cable has an acceptance angle of 30 degree. A fiber cable has an acceptance angle of 30 degree and the core index of a refraction of 1.4. Calculate the refractive index of cladding. Calculate the refractive index of cladding. आपल्याला काय दिले हो याच्यामध्ये?
What is the given in the first sentence? Acceptance angle Theta is G. equal to 30 degree. What is the second given value? The refractive index of the core region N1 is equal to 1.4. 1.4. So using these two values, we can calculate the refractive index of the cladding. So here, which formula here we will use? कोणतं फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करावं लागेल? Yes. Sin theta 0 is equal to square root of n1 square minus n2 square. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? काय फाइंड करायचं आहे? n2 Refractive. फाइंड करायचं आहे. n2 फाइंड करायचं आहे, बरोबर आहे? सो n2 square is equal to n2 square is equal to n1 square minus sin square theta 0. So n2 square is equal to n1 चा square n1 किती आहे n1 is equal to 1.4 square minus sin square angle किती दिला आपल्याला 30. तर 1.4 चा स्क्वेअर किती होतोय? 1.96. So n2 square is equal to 1.96 minus sin square 30 0.25. 0.25. So n2 square is equal to n2 square is equal to 71. 1.71. What? n2 square पाहिजे का n2 फक्त पाहिजे आपल्याला? Square. n2 is equal to refractive index of the cladding region n2 फक्त पाहिजे. So n2 is equal to पण फॉर्म्युल्यामध्ये स्क्वेअर आहे म्हटल्यानंतर काढावं लागेल की. n2 आहे ना, इथं झाला की n2 square is equal to 1.71. त्याच्यानं n2 घ्यावा लागेल ना फक्त आपल्याला. n2 is equal to 1.308. 1.308. Very good. This is the final answer. The refractive index of the cladding region is the 1.308. याचा आन्सर आला बघा. Please note down. Over. Yes, sir. You can take one numerical for the homework. The last numerical. The numerical aperture of an optical fiber is 0.5 and the core refractive index is 1.54. Then find the refractive index of the cladding. Find the refractive index of the cladding. Numerical is very simple.
याच्यासारखा पण एक न्यूमेरिकल डिस्कस केलेला आहे याच्या आधीच. कोणता फॉर्म्युला यूज करू आपण इथं फॉर द NA? NA is equal to square root of N1 square minus N2 square is equal to NA square is equal to इकडे जर स्क्वेअर घेतला तर अदर साइडला काय येईल? अदर साइडला काय येईल? N1 square स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? N2. So shall we modify this equation? Yes, sir. Yes. So modified equation N2 square is equal to N1 square minus NA square. So we have N1 and NA. N1 ची किती दिली व्हॅल्यू? N1 is equal to 1.54 and what is the NA? NA is equal to 0.5. So N2 square is equal to N1 1.54 square minus 0.5 square. So N2 square is equal to 1.54 चा स्क्वेअर किती येतोय? 1.54 चा स्क्वेअर Hmm. 2.31. 2.31. Okay. Minus 0.5 चा स्क्वेअर 0.25. 25. Good. So 2.31 minus 0.25. 2.12. So N2 square is equal to 2.12. आपल्याला N2 स्क्वेअर पाहिजे का फक्त N2? N2. N2. So N2 is equal to 1.45. yes, very good. 1.45. तुम्हाला सिंपल न्यूमेरिकल्स विचारले जातील. थोडंसं व्यवस्थित न्यूमेरिकल रीड करायचं. त्याच्यामध्ये काय दिलंय, कोणत्या कोणत्या गिव्हन व्हॅल्यू दिले त्या पहिल्यांदा नोट डाऊन करायच्या. त्याच्यानंतर आपल्याला काय विचारलंय ते बघायचं आणि फॉर्म्युला सिलेक्ट करून व्हॅल्यूज पुट करून कॅल्क्युलेट करायचे. ओके. Okay, see the last numerical. NA is equal to square root of N1 square minus N2 square. So NA square is equal to N1 square minus N2 square. So we modify this formula for the N2. So N2 square is equal to N1 square minus NA square. So we have N1 and NA. If we put in this formula, then N2 square is equal to 1.54 square minus 0.5 square. So N2 is equal to 1.45. So already in the last lecture, I think we had discussed the MCQs based on the fiber optics. Yes or no? Yes, sir. Yes. So in the next lecture, we can start our last unit, introduction to quantum mechanics and the nanotechnology. Okay. याच्यावरची MCQ डिस्कस केलेत ना आपण? Yes, sir. हा, ओके. तर मग आपण पुढच्या चॅप्टर पुढच्या लेक्चरला यस MCQ नाही घेतले. okay, okay, we will discuss the MCQs in the next lecture and we can start our next chapter, introduction to quantum mechanics and the nanotechnology. Okay, so today we stop here.
I will upload this lecture immediately on the YouTube. Please visit to link. If any doubt, if any question, then please ask me. Okay.